Sveiki visi susirinkę, labai džiaugiuosi visus matydama ir tuos, kas sėdi gale, noriu pakviesti ateiti arčiau, nes bus demonstruojami kostiumai, vietos yra, tai tikrai galite įsitaisyti, kur jums patogiau, kur geriau matysis, nes garantuoju, kad stositės visi, kas ten pabaigoje sėdite. Tai va, dabar apie šitą renginį noriu pasakyti lietuviškai iš pradžių, kad šis renginys yra ne koncertas, tačiau tai yra dviejų renginių ciklas, šiandieną ir rytoj nuo 12 valandos, kuris yra skirtas susipažinti su festivalio svečių tradiciniais instrumentais, dainavimo subtilybėmis, šokių žingsneliais, kostiumo detalėmis iš arčiau. Tai yra tai, ką galbūt mes praleidžiame koncertų metu, tiesiog grožinės, ar ne, kaip jie dainuoja, kaip jie šoka, o šitame renginyje mes turėsime galimybę pažinti ir suprasti visą tai. Tad pasakojimai mokymai bus vedami pačių svečių, tad į šitą renginį pakvietėme visus, kurie troško pasisemti žinių ir praturtinti savo tolimų ir ne tiek tolimų tradicijų pažinimą. Ir šiandieną mums apie savo tradicijas pasakos estai, taip pat graikai iš Kalymnian salos ir sardai iš Oniferi miestelio. Tai va, dabar pradžiai norėčiau paklausti, kiek iš jūsų visiškai angliškai nesupranta, ką kalba? Pakelkit. Aha. 1, 2, 3, 4. Ne? Aha. Tai situacija tokia yra, kad mūsų 2 pirmieji svečiai kalbės angliškai, 3 kalbės sardų kalba ir tai bus verčiama į lietuvių kalbą. Ir iš tiesų, tai kadangi matau, jog žmonių nėra labai daug, kurie nekalba angliškai. Galbūt galėtume taip susėsti, kad šalia būtų kalbantis ir galbūt jau tiesiog vieną kitą esminę frazę ir išverstų, ne, tie, kas kalba. Nes kitu atveju aš galiu versti, bet mažiau papasakos svečiai, nes tai užtruks laiko. Tai va, matau, pavyzdžiui, mano močiutė sėdi ir neina pas savo dukrą ir ką jį papasakotų. Prisėskit. So, hello ladies and gentlemen. This event is a series of 2 events to meet the traditions of festival guests. It is not a concert, but presentations and workshops led by the festival guests themselves. We invite everyone who is interested in foreign traditions. Presentations will be held in English language, so you will understand everything, and we will also translate to Lithuanian. So can we start? Ar galime pradėti? Taip? Taip, tai pirmieji mūsų svečiai yra estai, estų vyrų grupė Lüü-Türr. Ir jie mums papasakos apie ryškiausias estų dainas ir vyrišką dainavimo tradiciją, savo archeologinius kostiumus ir turi vilties kartu su publika uždainuoti estiškai. The man ensemble from Estonia will present the most archaic Estonian folk songs, the male singing tradition, and archaic Estonian costumes. They expect that during the workshop, audience will learn how to sing in Estonian. Tiesa, dainuos iš pradžių. Läksin paju raiu majera.
ma siis kogemata raidara. Kus aga salk oli saara puidaru, kus aga salk oli saara puidara. Teine salk oli Türna puidaru, teine salk oli Türna puidara. Kolmas salk oli Kohla puidaru, kolmas salk oli Kohla puidara. Neljas noori neidu siida uidaru, neljas noori neidu siida raidara. Ei olnud julgust juure minna uidaru, ei olnud julgust juure minna raidara. Süüdan sülle rabadaie uidaru, süüdan sülle rabadaie raidara. Püüdod üle virvekirja uidaru, püüdod üle virvekirja raidara. Punapõski piigakesi uidaru, punapõski piigakesi raidara. So I will speak in English without microphone. Thank you. No, I have a loud voice, I guess. You have to translate, yeah? I will, a little bit. Yeah, please do so if you can. I will try my best. So this was a really short version of the old song. Tai buvo labai trumpa versija šios dainos. Mainly on stage for you, we sing not so old songs actually, because otherwise you will go to sleep. These are really long ones, sad ones, boring, very boring. If you do not know the story, it's really boring actually. Kadangi dainos iš tiesų yra labai ilgos, jie scenoje dažniausiai dainuoja žymiai trumpesnes jų versijas, todėl kad sako, jog publika aplink užmigtų, jo labiau jeigu nesupranta teksto, o tekstai pasakoja įdomias istorijas ir kai koncertuoja užsieniečiams, jie trumpina, nes tiesiog mano, kad tai bus geriau ir publika nemiegos. So if you see Estonians on the stage full of energy, singing about wow, so it's not about Estonians actually. we are. Jeigu scenoje matote estus, kurie labai energingai dainuoja, šypsosi, daro vat štai taip, tai čia kažkas ne to, galbūt netikri estai. So, actually on every Wednesday we are together. We are from almost everybody are from the same village. We are normal people actually, working in the city, having different jobs. We are engineers, IT guys, everybody, every kind of. So very simple guys. But what is for us the same? We like singing and talking, and once a week we are together and doing what we actually like to do. Taip, tai beveik visi jie gyvena viename kaimelyje, dirba įvairiausius darbus, važinėja į miestą, tačiau turi bendrą aistrą, kuri yra dainavimas, bendravimas tarpusavy ir renkasi kiekvieną trečiadienį būtent to užsiimti. To understand better, actually,
we do not have anymore this kind of habit, gathering together every week. So that is why we would like to always push other guys if we are visiting other lands and festivals around Estonia and everywhere else. We always try to say that please be together, sing. It's not about how nicely you sing, actually. It's what you want to say with this singing and these words in the song. Taip, tai keliaudami po įvairius festivalius, koncertus po Estiją, jie labai kviečia ir kitus jungtis į tokias dainuojančias bendruomenės. Ir jų pagrindinis tikslas yra nepriekaištingai pasirodyti scenoje, tačiau išlaikyti būtent tą bendruomeniškumą ir dainavimą drauge. So, and ideal situation is that we are together on Wednesday, drinking, talking, making jokes, what has happened last week, and suddenly one guy will remember, oh, I have a story, and I have a song especially for this kind of occasion. So it goes ahead, one comes to another, and this is like talking and singing. You are somehow going on, actually. And this is the really nice thing, but actually, of course, sometimes it happens that we are only talking. Sometimes it happens we are only drinking. But it happens that we will sing too much that we can't even talk in between. So. Jų repeticijos vyksta labai natūraliai, jie susirenka, dažniausiai dalinasi įspūdžiais, visokiais nutikimais iš praėjusios savaitės. Tada kuris nors sako, o, aš atnešiau dainą, arba aš prisiminiau, ką mums reikia padainuoti, tada jie dainuoja. Taip pat savo, kad būna ir tokių dienų, kai kažkaip nesidainuoja, bet smagiau gurkšnojasi gėrimai, o kartais būna, kad dainuojasi tiek daug, kad ir nelieka laiko šnekoms. What we have to say to understand us, maybe you can do better, that we are not from universities. We are not students of how to sing, what has been the history. We are not this kind of person. So probably you are more educated about that if you are visiting the place here today. Taip pat jie pabrėžia, kad jie nėra studentai ar muzikos profesionalai ir mano, kad turbūt jūsų tarpe galbūt netgi yra žmonių su muzikiniu išsilavinimu ar specialistų etnomuzikologijos. Jie tiesiog nori pastudėję yra mėgėjai, bet labai myli tai, ką daro. And actually, what we have seen, the Estonians, not Estonians, these are, who knows the word regilaul? Kas žino, ką reiškia regilaul? So it's Estonian word. Yeah. We have less than a million, so it's nothing. Regilaul means runic song. So it's one person has to know the wording, the story, what is the song about, and maybe a melody as well. So melody might go this way, that way. Also wording might be made this way, that way. If you can't remember anymore this exact wording, so what? You will do your own words actually, and you can follow. You can put everything together in your head, and there is a structure for a proper singing as a runic song. There is a structure for sure, but I don't want to go too deep in details because I'm not an educated guy. I can sing you maybe this, but yeah, there are a lot of theory. Tai sako, kad tas runinės dainos, regilaul, apie jas būtų galima kalbėti daug teoretiškai, daugybę apie struktūrą, apie tvarką, kaip ten dainuojama, bet esmė, kurioje svarbiausia nori jums pristatyti, tai yra tai, kad šiam dainavimui užtenka, jog vienas žino istoriją arba ją pasakoja ir tiesiog dainuoja pailutę, kiti pakartoja. Ir taip pat būna tokių dainų arba toksai tipas dainavimo, kuomet kiekvienas gali pridėti po savo pasmelį, tai yra tam tikra improvizacija, ypatingai seno tipo dainavimui, kuomet nėra surepetuota, nėra išmokstami žodžiai mintinai, o yra dainuojama motyvo pakaitomis ir kitiems kartoja, veda
been in the situation explaining how to sing or singing with other persons, very well educated ones from schools and universities, and they were music teachers actually. And we were singing with them, and suddenly they started to arguing that no, it's right, how it's actually properly done. So they were arguing themselves. We were just listening. We thought we knew how to sing, but they started to argue that what is the proper way to sing. And then we noticed that they can't understand anything actually. Kartais tenka sulaukti kritikos iš profesionalų, iš muzikologų apie tai, ar jie teisingai dainuoja, ar ten kažko trūksta, ar kažką gal ne visai dainuoja, bet jiems tiesiog patinka daryti taip, kaip jie dainuoja ir tame jau pasivaikė. Maybe the best place maybe to sing these long storytelling songs is next to the fireplace in the evening. You are talking and singing actually, and through the singing you are talking the story. Geriausias būdas dainuoti šias archainės dainas, turinčias daugybę posmelių, yra tiesiog sėdint aplink laužą, besišnekučiuojant tarp tų dainų, ir scenai jos, aišku, mažiau tinka. Mes čia Lietuvoje galbūt turime analogą, tarkim, su advento dainomis, kurios turi irgi eilę posmą, ar ne? Ir sudainuoti ant scenos, kad žiūrovams nepasidaryti nuobodu, irgi yra tam tikras iššūkis. Taigi tai yra daugiau toks dainavimas savo ir dalymasis tą dainą kartu. I'm not sure, but actually in my head, and I have heard that it's the proper way how to explain is that during the daytime you were usually busy doing whatever, full of doings, and in the evening actually you told to other guys, you told to other persons, to your family, what you have done. So, and you put everything into this song, telling what you did all through the day. This was, I guess, the meaning of the singing like this, and others would repeat. Tai šitose dainuose dažnai yra dainuojama viskas, pavyzdžiui, ką per tą dieną tu nuveikai. Tiesiog grįžai namo pas šeimyną ir yra dainuojama pasakojama, ką visą dieną buvo veikta. Aš labai dar paprašysiu tylos, gerai, arba kitu atveju aš duodu mikrofoną. Būtų geriau, kad nesišnibždėtume, kad daiktų nepraškime, nes net aš sunkiai girdžiu, ką kalbate. And maybe there are a lot of misunderstandings actually. What is the runic song about? How it's properly sang, but it's you all know that okay, we can sing about woman, we can sing about working, we can sing about barbs, everything. But actually, the thing what we have learned usually. If you think about, okay, we have working songs to do special things, okay. If you do something, you will sing. But it's not the case actually. If you, the other thinking is that okay, if you are a sailor, you are sailing and how to say what's the sea? You are pushing yourself further in the sea. It's not easy to sing during the same time. It's in our head. It's nice to see, okay, he's working and he's singing. No, it couldn't be so actually. But please put yourself in the situation where you are doing. Yeah, you have to force something, you are doing something, you can't sing during the same time actually. It's not the same. So if you are in this situation, you know that this kind of theory is wrong. You can't do it during the same time. Working and it must be in the late evenings or where you have the resting time or peace. Jie pagal savo patirtį mano, jog ne visos dainos galbūt taip lengvai ir yra pritaikomas, kaip mes dabar įsivaizduojame, jog pavyzdžiui klavimo daina ir to dainuojama būtent širšuojant, nes sako patys pabandykite ir duoti tas sunkius irklus didžiulio laimo. Ir suprasit, kad dainuoti yra sudėtinga, tai jie mano, kad turbūt būdavo dainuojama vis dėlto vakarais jau po to visą darbą. So
Yeah, about the microphone actually. We actually do not know how to sing through microphone. Singing with microphone, it's like taking your voice away. It's not the same. It's nice to have records and everything loud and it sounds very strong and so on. But actually, it's not the same at all. If I saw yesterday guys singing together closely, very close to themselves. It's the perfect way actually. So to hear each other, it is the nicest what you can feel during the singing actually. But if you sing through microphone, you have to do it because the crowd is big and the place is big. But you are losing a lot. Taip, jo mikrofono atsisakymas yra grįstas tą pačią priežastimi, kaip ir dainavimas su mikrofonais. Jiems tai labai nepatinka, nes savo geriausia apskritai yra susėdus ratu, tiesiog dainuoti drauge. Mikrofonas labai viską gadina ir tame iš tiesų yra tiesos. Jie net atėję čia norėjo, kad galėtų jie susėsti ratu ir visi kiti aplinkui juos, tačiau kadangi mes turim vėliau prezentacijas, tai negalėjome to leisti. Taigi jiems tikrai visada žymiai yra smagiau dainuoti tiesiog savo ratu, kaip yra patogu, matai vienas kito lūpas ir bendravimas akimis, tačiau aišku, jie taip pat puikiai supranta, kad scena to reikalauja, koncertuose viskas būna įgarsinta. So we will sing. Padainuos dar. Will there be a possibility for others to repeat something? You can always repeat, but Jausitės laisvai ir galite pateikti atkartoti, nes tai bus dar viena iš tokių dainų, kur vienas kalba, kiti kartoja. I have been in a different situation. I don't know, is it wrong or right? It depends. It's in my head actually, and I'm quite proud of that, and I have seen that actually if you can't understand the wording, the language at all, but there are always vocals, you could repeat these. If you can't understand anything, but the melody is in your head, please say what you want actually, repeat how you would like it. But you can use vocals and it's always right. I have sang in different countries. I understood anything. I was on the stage singing with them, and actually it sounds nice. Wow! I was in the singing actually in this song, understanding anything, and we were totally proud of each other that we were doing. So please, always, if you feel that you could repeat just vocals, please do so. You do not have to hold yourself back, that I can't pronunciate everything right or something like this. It doesn't matter. Taip, tai jisai labai kviečia visus dainuoti drauge, bandyti pakartoti ir sako, nekompleksuokit, kad nemokat ištarti ar net nesuprantat, ką dainuojat, tikiuos čia nieko nepadaros nebus tame tekste. Tai sako, tiesiog nuostabu yra girdėti, kai salė bent jau bando balsėmis atkartot melodiją. Tiesiog jeigu jau pagaunat, galite tiesiog dainuoti kartu, bet jau melodiją laikyti. And could I ask what about the song? This is a man went to find proper wood, proper main wood for. He wanted to build a boat. But you see the main, the construction must be made on the same wood as one piece actually. So it must be the. Tai daina yra apie tai, kaip vyras išeina ieškoti tinkamo medžio laivui. Ir reikalas tas, kad tai yra iš vieno gabalo daroma, tai tą medį surasti sunku, tai šita daina realybėje irgi yra labai ilga. Tai bandom prisijungti tada visi. And please, try to repeat. Tõusin üles hommikulla, tõusin üles hommikulla, vara enne valgeta, läksin välja ka
Once again, it was so short singing right now, because otherwise we could have only 2 songs and it's the end of our time. Kaip aš ir spėjau, tai šita daina yra žymiai ilgesnė ir jie padainavo tik mažą jos dalyką. So, always actually it's a huge difference. If he have to understand, okay, we have to go to the stage and we have 15 minutes or 20 minutes. What to do with this? Actually, you can't enter into your songs. You have to do it everything so quickly, and actually you can't tell any story. Usual one it is the usual one is 5 minutes, okay, but most of us knows more words, but we do always shorter version. We know 3 minutes is one song is enough. We know from the origin. Yeah. But actually to hold this kind of it's very hard. Actually, we would like to sing longer. Tai iš tiesų kalba apie skirtumus, dainuoti savo vėlgi ir tą sceną, ir čia turbūt turėjo omeny vakarykštį koncertą, kuomet kadangi viename koncerte pasirodė visi 9 kolektyvai iš užsienio, visiems buvo skirta vos po 15 minučių. Ir sako, kaip galima per 15 minučių padaryti programą, kaip galima per 5 minutės papasakoti kažkokią istoriją. Tai viskas yra apie tas jų ilgasias dainas ir sako, mes žinome daugybę posmelių ir galėtume dainuoti nesustodami, tačiau tai yra mums iššūkis, kaip sutilpti tą laiką ir kaip patrumpinti tas dainas, kad žmonėms neatsibostų klausytis, kad visa esmė, aišku, yra tame dainavime pačiam ir dainavime drauge. And one thing I would like to say more about is
we are all men together. We have men are singing in one corner, girls are singing other songs in another corner, and these can be different. These are different for our group, and what we would like to hold together is that we are practicing or going together each Wednesday without women. It's not because we're afraid of women. We just see the difference. There is a huge difference. There is even the biggest difference is if you go on stage and you do one song, as we did just now. Actually, it's not the same as you sing in the middle of the man next to the fireplace. It's different, actually. Here we are here for you, and we are open and doing big circle with our hands, and we are full of energy. But actually, if you are only men together, you are different. Girls also are different. If you mix it up, it's also different. But the tradition has been that men's gathered, only men were together. It doesn't matter, you were next to the, or behind the bar, or behind the shop, or whatever, wherever, actually. If you were together, you were different. And that's important. Taip pat pabrėžia būtent tai, kad jų šitas ratas yra gryniai vyriškas ir jame moteris nedalyvauja. Ir tai yra ne todėl, kad jie jų prisibijotų, tačiau sako, jog ta energija, kokia yra būtent vyrų rate, yra tik tai ten egzistuojanti. Ir atvirkščiai, kada moterų rate taip pat yra tam tikra energija ir pojūtis, koksai yra kartu būnant, kad jie būtent priima į savo ratą tik tai vyrus. Ir kartu dainuodami, žodžiu, kuria tokią vyrišką brolybę. There has been times in Estonia where people, very well educated, learning the same issue, the same song, singing and everything, history about. They were, as each summer, people are going somewhere to collect old songs. So in Estonia it happened this way that 100 years ago or something like that these very well-educated people, they were collecting these songs in the villages, and they saw, men are singing next to bar, or behind the shop, or wherever, little drunk, and so, no, this is not the culture at all. They decided so. So, and no, this kind of collection were done. So, and after many years, of course, people noticed that, it might be so that maybe they know these songs, and this is the culture. And it happened that girls knew about this kind of singing. They just knew that maybe somebody heard the singing. She just remembered it. But actually in the books, in the university, they were believing that this is not the culture. But it happens that girls, women, they hold the culture. They repeated it silently. They knew about how men sang, and they hold it together. And now and of course now we know better that it was sort of culture. And now we know these songs anyway. And it's the match. We are not so different, but there are differences. Taip, tai apie tai, kaip šitos vyriškos dainos dabar skamba šičia, kaip jos iki čia atkeliavo. Tai problema yra galbūt tokia, kad anksčiau, kai vyko tyrinėjimai, daromi įrašai buvo kaimuose, tai dažniausiai vyrus matydavo dainuojančius prie tavernos, prie kokios nors užeigėlės arba prie parduotuvės, ir juos tiesiog rimtai tie tyrinėtojai nežiūrėdavo ir praleisdavo. Tačiau moteris tą žinojimą dainų, tą tradiciją, jos išlaikė ir pavyko iš jų užrašyti ir pasakojimus ir tas dainas gerokai vėliau, kad jie tą perėmė ir dabar kaip ir atkuria naujai. And because we do not have any time left, I have a couple of minutes, I would like to say something about Estonia is a small country, but actually we have a lot of dialects.
all around Estonia. And the biggest dialect difference is from the northern part, where is the written language, the usual one, and the southern part of Estonia. In southern part, we sing differently. So these are not the runic songs anymore. These are more close to what the Latvians, Lithuanians, Russians are doing. Dainos skiriasi taip pat, jie labai smulkiai tų regionų dabar jau nebenagrinės, tačiau šiaurinė Estijos dalis, kurios dialektas ir kalba yra arčiausiai bendrinės kalbos, labai skiriasi nuo pietinės Estijos ir taip pat dainos irgi skiriasi. Tad pietinėje dalyje jau yra nevežtas regionalų, neruninės dainos, tačiau tokios, kaip jis pats sako, panašesnės į latvių arba lietuvių dainas. And to show that we are not so boring actually, we will do one set of song from southern part of Estonia. Tai dabar jie atliks iš pietų Estijos dainą, nes noriu parodyti, kad yra visai nenuobodus. And it's not about that we want to make it stronger or something like this, that we are standing. It's about you can't sing and sit actually. It's very difficult. You have to move, you have to somehow show what you are doing, what is the story about. Šitose dainose jie mėgsta šiek tiek pavaidinti, pademonstruoti, apie ką jie tam dainuoja. Ir sako, tiesiog neįmanoma šitų dainų man sėdint, todėl ir atsistoja. And please, it's very easy to repeat. It's for you.
Labai dėkoju estams visiems ir judame toliau, dabar keliausime į Graikiją, į Kalymno salą. Tai iš tiesų graikai paruošė labai išsamų pranešimą apie Graikijos šokius, būtent iš Kalymno salos. Sakė, kalbės daug, kalbės angliškai, tačiau viską iliustruos ekrane. Tai, kad šitas pranešimas netruktų valandą ar dar daugiau, aš vis dėlto jo neversiu, nebent pasakysiu kažką tokio, ko nesimatys vaizdiškai gerai. Ir tiesiog tie, kas dar negirdėjo apie šią grupę atvykusią į mūsų festivalį, trumpai perskaitysiu jų aprašymą, gerai? Nes manau, kad yra kas galbūt pirmas sykį dabar atėjo ir juos mato. Taip, tai Kalymniečių sąjunga yra įkurta 1936 metais Atėnuose, šiame mieste gyvenančių žmonių kilusių iš Kalymno salos, kuri yra Egėjo jūros pietryčiuose, Dėkojame salų grupėje. Sąjungos tikslas yra skleisti salos kultūrinį paveldą tiek Graikijoje, tiek užsienyje. Kalymnas yra sala pasižyminti itin turtinga ir įvairia muzikinė ir šokių tradicija, kuri glaudžiai susijusi su šios salos gyventojų pagrindiniu amatu, kuris galbūt skamba keistai, ir tai yra nardymas, renkant natūralias jūros kempines. Saloje užrašytas 10 sakritų liaudies dainų, 15 skiemenų absurdo kupletų, kurie pritaikyti jau esančiams populiarioms melodijoms. Šios ypatingo bizantinio tono melodijos savo tematika apima visą žmogaus gyvenimo ciklą. Tai yra ir lopšinės, ir vaikų dainos, vestuvinės darbo dainos, raudos ir taip pat metų ciklą. Naujieji metai, karnavalai, Velykos. Kalymno saloje pagrindiniai liaudies instrumentai yra smuikas, plieninių stygų liutnia, Kalymno tūda, kuri yra 2 burdonų dūdmaišis, kurio grodavo piemenys. Na ir pabaigai apie šokius irgi trumpai pakomentuosiu, kad ši sąjunga mūsų festivalyje pristato tiek visos, tai yra šokiai rateliai, kurį visi šoka paprastai, o vedantysis improvizuoja žingsnelius, taip pat sausta, gyvybinga ratelį, kuriame improvizuoja šokiai ir taip pat yra gyvų šokiai pristatomi. Vienas iš jų yra toks ypatingas žymus mechanikos, kuriame būtent yra vaizduojamas nuo to nardymo sukeltos dekompresijos ar dalinio paralyžiaus pažeistas žmogus. Yra, žodžiu, demonstruojama, kaip jisai sunkiai vaikšto, naudojama lazda, bet apie tai jau papasakos ir pamatysite daugiau čia. Na ir sąjunga bendradarbiauja su įvairiomis kultūros asociacijomis, dalyvauja nacionaliniuose tarptautiniuose festivaliuose. Tai dabar perduosiu jau žodį jų atstovam ir paskaita bus anglų kalba, sekite vaizdus ir pasigailėkime. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are very thankful for being here. We would like to thank our Greek ambassador, Mrs. Vasiliki Dikopoulou, for being here with us. The organizers, we are very thrilled and excited to be here with our friends from Estonia, Georgia, Sardinia, Lithuania, and to be able to present the traditions of our home island, Kalymnos.
išversiu tikrai šį sveikinimą, jie labai džiaugiasi ir yra sujaudinti būdami mūsų festivalyje ir ypatingai džiaugiasi, kad Graikijos ambasada čia Lietuvoje rodo ypatingą dėmesį jų šiai sąjungai ir dalyvauja visose jų pasirodymuose. Ir dabar Graikijos ambasadorė sėdi štai čia pirmoje ir su dideliu susidomėjimu klausysis jų pasakojimo. In the southeastern Aegean Sea and belongs to the Dodecalese. It is an island abounding in diversified music and dance tradition, associated to a great extent with sponge diving, the main occupation of its men till recent years. Our island also distinguishes for the wild Rocky Mountains, which is why it has become one of the best international rock climbing destinations all over the world. Kalymnos has 16,000 inhabitants, with few people living on the beautiful islets of Telendos and Pseudos. Nevertheless, the Kalymnians are scattered all over the world, showing a clear preference for the Caribbean, where the pristine seas enabled them to do what they do best: sponge fishing. Presently, 7,000 Kalymnians live in Tarpon Springs in Florida, USA. The Kalymnian sponge divers, or the mechaniki as they are usually referred to, are the fearless, fittest and courageous men of all ages of the island, combining a marked bluntness and a certain nobility of the soul. They start as their age of 16 to 18, till the age of 50 or 60, devoting their lives to this strange job, that of the sponge diving and sponge harvesting. The sponge divers used to set sail in early spring. The caiques were ready and full equipped, with the captains having already chosen the crew, consisting of strong men and teenagers needed for the hard and dangerous job. The captain then made an agreement with them on the money they would receive, and the feast in small taverns on the central square of the island begins. Due to the precarious nature of their job, most of the money agreed to be paid was spent even before embarkation. They feast the sponges in the faraway seas of Kyrenaica, Mandrou, and Badazi in the Mediterranean, quite close to the African coast. Big feasts took place in the island, both during their departure and their return. The clatter of the dynamites from the two mountains that surround Pofia, the island's capital, and the chimes of church bells contributed to the festive atmosphere. The festive spree, with the accompaniment of the violin and the lute, till the violin chords snap, reaches its climax on the eve of their departure, when the mechanes, the sponge divers' boats, set sail. At dawn, the whole island is awake. The moored boats, as well as the sponge fishermen's caiques, are decorated with flags. The harbor is flooded with mothers, wives, sisters, and relatives, seeing their beloved ones take off. Initially, the sponge fishing was carried out in three ways. First, using a harpoon. Second, with gagava, a thick net drawn by the boat. And last, by skin diving. These legendary nude divers dive to a depth of 30 to 40 meters, attached to a stone, a scandalopedra, a flat piece of marble or granite weighing 8 to 14 kilograms, which was tied with a rope on them. These helped them to descend more quickly to the bottom of the sea, and had a time limit as holding their breath to collect as many sponges as possible. During the annual international diving contest held in Kalymnos every year, there is also a free diving contest using scandalopedra.
Then they used for a while the fairness system. In 1866, the standard diving suit or scaphandro is introduced. This diving suit is a large waterproof uniform called the dress that covers the whole body apart from the head. The head is covered with a copper helmet locked circularly with a metal plate. In the front, there is a small glass window and an air pipe which links the helmet to an air pump on the sponge fishing boat. The introduction of the scaphandro brought about profound changes to the sponge diving business, since divers could remain at the bottom much longer. Nevertheless, due to the lack of knowledge of diving principles, this long-term stay in the water with the increased pressure, keeping the nervous system more nitrogen than intended. The results were catastrophic. Many of them got a permanent paralysis. Some even died of decompression disease. In 30 years alone, there were so many death and paralysis cases that the whole island was dressed in black. The sponge cranes returned to the island during autumn, and the islanders celebrate the arrival of the brave sponge harvesters. People dash again to the harbor, thrilled to welcome them. Bofia, the island's capital, as well as the moored boats are once again adorned with flags. The atmosphere vibrates with the joyful church bells. People are exhilarated to hug their loved ones. But alas for those getting the habari, the bad news. For the lost diver, his clothes are laid in front of a saint's icon in the middle of the house. Mourning women are seated in a circle and start the lament that lasts all night. One of the most characteristic dances of Kalymnos is the dance of Mechanikos. It made its first appearance at the end of the 19th century. It is danced by men, and it is the most important mimic dance of Greece. The leading dancer is using a cane, and he imitates the overwhelming feeling of the diver who used to be a dancer and his titanic effort to try to dance again. At the end, he throws his cane and dances like before with the rest of the group, in a way exorcising the diver's disease and their hard faith. It is a meaning of life. In the early 60s, the American anthropologist Russell Bernard did a research on the Kalymnian sponge divers. Then, together with the Swedish Bernd Bergson, made an extremely valuable for us now documentary film about sponge divers in Kalymnos. You will have the chance to watch some parts of it. Grekerna var drygt tvättsam i minst 3000. Grekerna var drygt tvättsam. Tačiau apie būtent tą šokį su lazda, kas nesuprato ir galbūt ne iki galo aišku iš tos nuotraukos, tai yra būtent tas šokis ypatingas tuo, kad, kaip jie sako, jis atspindi gyvenimo prasmę visą. Nes žmogus nuo to nardymo dalinai paralyžiuotas, ar ne, jisai jau vaikšto su lazda, jam sunku judėti, bet jisai vis tiek nori šokti, jį traukia tai, ką jis darydavo anksčiau, jeigu jisai buvo šokėjas, ir tiesiog jam bešokant su lazda, staiga vidury šokio įvyksta stebuklas, kad jis ima šokti kaip anksčiau. Tai šitą šokį jie pristatė vakar ir manau, kad galbūt rytoj baigiamojo koncerto metu taip pat galėsite pamatyti, kas dar šito nematė. Grekerna var drygt tvättsam i minst 3000 år.
I Odysseen finns tvättsvampens användning omnämnd och även Sokrates beundrade svampdykarnas mod. Gamla målningar visar hur dykarna arbetade, hur de angreps av rundfiskar och hur de pinade av syrebrist, svimmade och drunknade på väg till ytan. Enda redskapet var en sten som drog ner dykaren mot botten. Meters djup var ingen omöjlighet för dessa fridykare. Svamparna användes för rengöring av sår och var soldaternas vattenreservoar under långa marscher. Med tiden togs vattenkikaren i bruk, en tunna med glasbotten, och från detta enkla redskap har sedan olika typer av dykarapparater utvecklats. Ön Kalymnos bland 12-öarna i Egeiska havet har blivit världscentrum för svamphanteringen. 10 000 invånare och bland dem 700 dykare. 100 dykarbåtar kan ligga i hamnen på en gång. Och där pågår också arbete med tvättsvamparna som alla är beroende av. Kalymnos är en värdig och ofruktbar ö och svamphandeln utgör dess enda inkomstkälla. Tusentals Kalymnosbor har fått sätta livet till under dykning efter svamp, genom drunkning eller drabbade av dykarsjukan. Och många andra har tvingats leva vidare som invalider med delar av kroppen förlamad, med kroniska ledskador och med ständiga smärtor. De pengar de tjänar på dykningen är blodspengar som gör Kalymnos till änkornas och invalidernas ö. Deras förklaringar till olycksfallen är fulla av nedärvd myt, och deras misstro till moderna dykmetoder och navalmedicinsk forskning är stor och djupt rotad. Det är vår. Påsken är just över och i hamnen utrustar man för årets dyksäsong. Det är mycket att tänka på när man ska vara borta 8 till 9 månader i ett sträck utan att gå i hamn en enda gång. Dykplatserna ligger långt borta på andra sidan Medelhavet, så båtarna måste vara sjövärdiga. De måste drivas och målas ordentligt. Roderbeslag, rigg och maskin behöver en grundlig översyn. Förr seglade man, men numera är alla båtar utrustade med tändmotorer, oftast av svensk tillverkning. I dykarsmedjorna är det bråda dagar. Hjälmen kanske behöver ett nytt glas eller ventil och den gamla klädningen en ny lapp. Kompressorn som pumpar en luft till dykaren håller väl ett år till. Förr vevades det för hand, men när man fick motor i båten kopplade kompressorn till denna och så slapp man åtminstone det slavarbetet. Även med de lägsta krav på livets nödtorft behövs stora matförråd ombord. 17 mans besättning är det normala och allt har man med hemifrån. Kollektivt bakar man bröd, köper potatis, bönor, saltat kött och olivolja, allt saker som inte produceras på Kalymnos. Och så mängder av fat med motorolja och dricksvatten. Avgångsdag. I år ska 41 båtar ut. Fartyg, redskap och besättning får mottaga välsignelsen av biskopen som går från båt till båt med en ikon föreställande Sankt Nikolas, svampdykarnas skyddshelgon.
klär sig dykarnas hustrur i svart, liksom för att vara beredda på det värsta. Under minst 8 månader ska människor vara borta med nästan inga möjligheter att sända hem ett livstecken. Numerous acritic songs and paralogues, myths and historical events, both real and fictitious, in the iambic 15-syllable magic feat are recorded in our island. Most melodies are characterized by their Byzantine influence. A recurrent theme of the Kalymnian couplets could not be other than the ones about the sponge divers and their tormented life. In particular, Kalymenismata are sung by the Kalymnian women while grinding wheat on a handmill. It is a kind of lament with couplets about the sponge diver being far away from his home. It's like his wife speaking to him while he's away. The lament and the sound of the handmill were the only sounds heard. I say good morning to a soul, but I cannot say the name. When I recall the name, I'm about to cry. I wish I could be in Madrid just for an hour to bring you my Michali, her husband's name, your Sunday clothes. Καλημερίζω μια ψυχή, μα το όνομα δεν λέω, μα το όνομα δεν λέω, σαν μελετήσω το όνομα, βουρκώνω με και κλαίω. Ας ήταν κι ας η προβάλα μια ώρα στη μαντρούχα, μια ώρα στη μαντρούχα, να σου φέρνα Μιχάλη μου τη Κυριακής σου ρούχα. Tik tai čia skambėjo rauda, kokią atlikdavo moterys, laukdamos pargrįžtančių jūreivių, kurie išplaukdavo net 8 mėnesiams ir aišku, anais laikais jokios žinios, ar jie gyvi, ar jie sveiki nebuvo. Tai pademonstravo, kaip moteris ilgėdavosi savo vyrų ar jo sūnų. The musical instruments mostly used in Kalymnos are the violin, the lute, and the bagpipe. The violin is tuned from Alla Franca, Mi La Re Sol, to Lüü-Türr, Re La Re Sol. The bagpipe is the characteristic musical instrument of insular Greece. It is the descendant of the ancient askablos. It is made of sheep or goat skin and a mouthpiece made of reed, wood, or bone. Tsambouna is the name of it on the islands, and gaida in northern Greece. The bagpipe is the standard musical instrument mainly used for the shepherd's feast. In Kalymnos, the mouthpiece is made in such a unique way that it can play on all the violin tunes. As for the Kalymnian costumes now, we have our friends here, our dancers. Let's bring Melina to the front. She's wearing the typical traditional costume of Kalymnos, which is called kavavi. It took the name from the outside garment, which is like a robe or anderi, a typical Asia Minor dress. And it is called kavavi. It is made of heavy silk and it is woven. It has 2 flaps at the front, one of which is lifted and securely fastened behind the sash, the belt. On the head, they wear the scarf, which is hand-printed with natural dyes.
It depicts flowers, pots, birds, and the married ones wear the scarf that at the outer side has a wreath with two birds kissing. Aphrodite is wearing the scarf of the married one. Wait, stay here. If you see her at the back, it is a wreath with two birds kissing. And this shows that she's the married one. Whereas Melina, Taip, tai pristato kostiumus. where's the eagle? Pristatomi kostiumai, išorinė šita dalis yra pagaminta iš tankaus šilko. Ir įdomus faktas apie šios kostiumus yra tas, kad moteris nešioja, kaip ir daugumoje kultūrų, skirtingą galvos dangalą. Ištekėjusios ir neištekėjusios. Tai neištekėjusios turi erelį arba įvairiomis gėlėmis būna puošta, viskas rankomis dažyta, ant spaudukai vėliojami. O štai ištekėjusi, pavyzdžiui, štai čia, dėvi skarelę, kurioje yra vaizduojami du besibučiuojantys paukščiai. Tai čia tikrai tokia įdomi galbūt detalė. So, we have one girl here, Aphrodite, that wears the scarf of the married lady, and two girls, Melina and Stavroula, that wear the scarf that has the eagle or flower pot. So, kavadi is mainly the dress that they wear for the special occasions, while kalymniko, which means from Kalymnos, is the dress that was the everyday outwear, and it was also the in-between, the transfer dress from the traditional one to the European dress. And you can see that it has the style of the early 20th century, with the tight waist and all the pleats in the skirt. As for the garment of kalymniko, it was either cotton or silk, because Kalymnians used to travel all over the world and they brought garments, cloth from Syria, Istanbul, Alexandria, and also from Lyon in France. Taip, tai kostiumas, kurį matote viduryje, jisai buvo proginis kostiumas ir tai yra senasis originalus Kalymnios salos kostiumas. Tuo tarpu tie du, kuriuos matote iš šonų, yra jau patyrę stiprią europietišką įtaką 20 amžiaus pradžios, matote liemenuotą juosmenį, petukus šiek tiek ir taip toliau. Šilką jie atsiveždavo iš toli, nes gerai plaukiodavo. Underneath the kalymniko, they wear a white skirt, again with many fragolas and pleats, in order to make their, underneath of the dress look more big. Because women in those days had to be a little bit fatter than now that we need to be thinner. Now we continue with kavadi. This is the sash or belt, and it is striped, long, and from heavy silk in different colors. The outer, the kavadi, has this opening here, so that we can see the embroidery of the shirt here, and on the right side, that depicts local art. Flowers again, different patterns, all used with the technique of cross-stitching. Here it has around the neck and around the hands. The shirt has again the technique of cross-stitching with the same threads using for the embroidery. In the chest area, they wear 2 or 3 rows of golden coins, and they complete their dress with white stockings and black high-heel shoes. Aphrodite is wearing the wedding kalymniko, the wedding dress. For the girl that goes to the church, always wearing a white kalymniko.
and a white scarf. Labai noriu išversti, nes tikrai įdomus dalykus pasakoja, žinau, kad ne visi supranta. Tai visi siuvinėjimai, kuriuos matėte vidurinės moters kostiume, yra daromi kryžiuku. Yra tiek geometrinės formos siuvinėjimas, tiek gėlių motyvai. Yra įprasta dėvėti 2 arba netgi 3 eilės auksinėmis monetomis puoštų grandinėlių. Ir taip pat aukštakulniai, čia jau yra vėlyvas dalykas, bet ir vėlyvio aukštakulniai, tai čia yra ne jų pačių sugalvota, kad dabar noriu taip pasipuošti, bet taip iš tiesų tenai ir nešiu. Dabar pakomentuos apie baltai apsirengusią. We continue with our man. This is Leontios, and this is Kevos. This is the typical vraka of the Aegean Island. All the Aegean Islands wear the vraka costume. In different islands we have small differences. Here we see the fez that they both wear, from dark red velvet, the sleeveless waistcoat in different colors, either black, blue, or dark red. It has a series of, these like buttons on the left and right side, and they're all knitted, and it has different embroidery from yarn. At the back side also we see the embroidery. You can see that Leodios wears the waistcoat that has black felt at the front and dark red at the back, whereas, he wears the black one and the red one. He wears the red one and the black one behind. It's the opposite, exactly the opposite. This is the vraka, which is either from in the winter, during winter it is made of felt, during summer it is made of thin cotton. They wear the white stockings, usually they have embroidery patterns, different patterns at the sides. The sash, the belt, is the same with the women's one, but rather shorter, either made of cotton or of silk. Inside they wear the shirt, the white shirt, without a collar. And they complete their costume with black wingtip shoes, whereas shepherds used to wear gold skin boots. Of today, an ideal place for holidays, a unique destination for climbers, hikers, those who love diving. The municipality of Kalymnos encourages diving and rock climbing by arranging an international rock climbing festival and a diving festival every 2 years on the island. In addition to rock climbing and diving, Kalymnos offers visitors a variety of alternative forms of tourism that include trekking and sailing. Every year on Easter Day, we have a big celebration in the main square of the island dedicated to the sponge divers with traditional dancing, singing, and thousands of dynamites from the mountains. And as the famous Kalymnian writer Sofia Giannantou says, Kalymnos of all the contrasts, height, depth, and passion. With the colorful, blooming, laughing, enjoying life, this island never rests. And we all invite you to come and visit. Before the end of our presentation, we would like to sing with you a typical sponge diving song that became well known all over the world, with many versions in different languages. Even Dalida in France sang it. It was composed by Pandelis Guinness in the 50s. The name and the melody resemble the rhythms of the people of Northern Africa. The verses
refer to Guinea's men in the boat, mostly giving them courage to keep up their work, and are sung by one singer, or two singers, like today. Neocles, Leondius, and Skevos are going to sing, and the rest of us, the rest of the participants, we clap our hands and we sing da da di la da da, da da di la da da. Tai dabar bus atlikta viena populiariausių kempinių traukėjų nardytojų dainų. Ir čia yra labai kviečiami prisijungti visi ir atkartoti. They sing and we all say da da di la da da, da da di la da da. It's not da da di la da da. Muzika. Na ir pagaliau atėjo laikas susipažinti su sardais, su mūsų svečiais, kurie kalba tik tai sardų kalba. Na, italų taip pat, tačiau sardų nuo italų skiriasi. Šiam veiklui mes pasiprašome puikią savanorę, kuri mums padės išversti viską, ką jie nori pasakyti. Ir labai prašyčiau išversti kažką. Labai truputį apie grupę. Tenore Santa Ruche Oniferi susikūrė 2003 metais Oniferi miestelyje, Pirmajame regione, Sardinijoje. Vyrai puoselėja kanto tenorą, ypatingą tradicinio polifoninio dainavimo stilių, būdingą Sardinijos salai. Tenore Santa Ruche Oniferi dainuoja 4 nariai, kas šiam žanrui būdinga būtent tiek balsų. Ir jau apie visą šitą papasakos jie patys, kaip jie čia dainuoja. Šis dainavimo
modelis yra įtrauktas į UNESCO, yra labai senas. Ir aš pati laukiau, kad galėsiu gyvai išgirsti šį dainavimą studiją kitus metus. Tai man šitie kankliai yra labai džiugus, nes pagaliau mano svajonė išsipildė. Ir dabar jau perduosiu mikrofoną Dainavimo regionas ir taip pat puikiai mūsų vertėjai aušrai. Intanto, buongiorno a tutti, siamo il Tenore Santa Ruche Oniferi, veniamo dalla Sardegna. Siamo molto onorati di essere presenti qui a rappresentare questo tipo di cultura, questo tipo di canto unico al mondo, e per me è un grande onore. Pirma, sveiki visi, paminimo pasisveikinimo su jumis, prisistatymą iš Tenore Santa Ruche Oniferi. Jie turi labai autentišką savo dainavimo būdą, tai yra dainuoti tenore keturiese. Šiandien tai pademonstruosiu jums. Stamattina tratteremo 3 argomenti. Parleremo del canto a tenore in generale, come si svolge in Sardegna, parleremo un po' della storia del nostro gruppo e parleremo del nostro costume tradizionale. Oggi purtroppo possiamo parlare solo di quello maschile, perché c'è quello maschile e femminile, ma a disposizione abbiamo solo quello maschile. Intanto iniziamo con il canto a tenore. Il canto a tenore. Šiandien truputėlį pakalbėsiu apie savo dainos dainavimo stiliaus kilmę, pristatysiu truputėlį savo kostiumą ir paminėjau, kad yra vyriškas ir moteriškas, bet šio tipo grupė daugiau yra vyrams skirta ir susideda iš 4 asmenų būtent, tik 4 frasių. Intanto bisogna dire che il canto a tenore è una forma di canto corale che si tramanda in Sardegna di generazione in generazione. Questo canto viene eseguito da 4 cantori: Zavok, Zubashi, Zacontra e Zamesubok. Zubashi e Zacontra sono delle voci culturali. La voce più grave è Zamesubok. Zavok, la voce solista, è l'unica voce che canta dei testi scritti ed ha il compito di dare il ritmo e la tonalità ai 3 che rispondono con il coro. Šis dainavimo būdas yra atėjęs iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą ir jau seniai. Pats pirmas įrašas esantis, kad toks dainavimo būdas pas juos egzistuoja, yra užfiksuotas 1929-aisiais. Jie dainuoja akapelą, Domeniko pradeda, kiti pritartieji yra ir jų kiekvieno balso tembras yra skirtingas. Kai jie dainuoja, jie neturi vienodų dainų, jos būna pagal tonaciją kaip vaduoda. Un'altra cosa molto importante è che il tenore non segue nessun spartito, non segue nessun spartito di note musicali, bensì canta in base al modo di cantare del proprio paese e dal modo di note armoniche e di modulazioni presenti nel proprio paese. Taip, pas juos Sardinijoje yra pagal regionus dainuojant tokių stilių, nėra daug tokių atlikėjų. Atlikėjai mokosi dažniausiai savarankiškai dainos stiliai pas juos būna įvairūs, ką
minėjo, tai iš tikrųjų šis dainavimo būdas nėra skirtas gedulingam renginiam, jokių būdų. Prasidėjo nuo meilės kelių, serenadų, gali būti linksmesnės ir liūdnesnės jų dainos. Il modo di cantare di ogni paese è chiamato zamora. Pas juos jo, iš kur jisai yra kilęs dainavimo būdas, vadinasi zamorto. Un'altra cosa importantissima è che il canto a tenore dal 2003 è diventato patrimonio intangibile dell'umanità dall'UNESCO. Kas yra svarbiausia, tai kad jų dainavimo būdas stilius buvo įtrauktas į UNESCO. Noi capiamo che per chi ci sente la prima volta non riesce a capire bene il nostro canto perché è difficile da interpretarlo. E adesso vi faremo sentire una per una le voci del canto a tenore. Prima una per una, poi vi faremo sentire come si forma l'armonia da sul basso e da contra e poi interviene esame suo. Taip, kadangi kas girdi pirmą kartą juos atliekant tenoro dainavimo stilium, tai gal atrodo keista ir nesuprantama, ir galbūt yra sunku juos pristatyti, tai jie pabandys jums pademonstruoti, kaip tai vyksta paeiliui, koks vaidmuo kiekvieno jų yra grupėje. Il primo pezzo che sentirete è Zubashi. Tai būtų Zubašika. Leiskime paklausyti. Cantas trista memoria misquida, si satonitamente o adesso sentirete la contra. Dabar skambės kitos stiliaus la contra. Aumentos criminals prisas feridas, mi piove la adesso sentirete la misura. Dabar girdėsite kitą dainavimo būdą, nežinau kaip išversti, partiją. Isaac cantas arbore cozida, morta in lutto Israelde, tua gara. Adesso vi farò sentire sul basso e la contra insieme come formano l'armonia da soli. Dabar visi kartu padainuos, kaip skamba harmoningai visi. Isaac cantas arbore cozida, morta in lutto Israelde, tua gara. Stile, chi mi
arreu, che frizza valerà in coro meu, che frizza tutta terra che scuda gentile, chi cuda vinza fogna ti festa, e chi toliau salėje girdisi, kai jie dainuoja, kai garsiai. Girdisi. Jeigu nesigirdi, reikia arčiau. Gerai, perduodu toliau, kad aš noriu. Tai trumpai tiesiog norėtume pristatyti irgi vaikinų kostiumus. Tai labai įdomus yra kavos apdangalas, kuris vadinasi berete. Tada toliau einam balti marškinėliai, baltos kelnės. Kas yra labai įdomu, tai čia tos bato imitacijos medžiaginis zaskaras. Pagamintas iš Vilnos, taip pat yra sijonukas, toks teikiantis nacionalinis drabužis, irgi gamintas iš Vilnos. Taip pat yra juostantis apatinis diržas. Ir šutinis šitas drabužis iš dviejų siūnamas. Dažniausiai jie eina iš kapos kartą, perdodami ir siūnami autentiškai. Taip pat puošiasi sidabriniais papuošalais, dektualų iš kapos kartą. Du atskiri dvi atskiros detalės. Gal turit kas klausimų? Aš ne. Du klausimus turiu. Dėl kepurių, ar jiems čia yra viena forma ir jie skirtingai jas laksto, ar tai skirtingas? O la possiamo mettere così lunga
Jie turi vieną modelį galvos apdangalą ir jie gali dėvėti taip, kaip demonstruoja, arba taip. Aha, va ten yra juosta. Kad neatsikėtų čia daugiau laiko. Non è una gonna. Tipo, kad nebūtų labai jau sijonas. Kad nepapūstų, ne? Taip. Ir galima dėl dainavimo paklausti. Prašau. Čia kai šitie trys apsikabina tryse, tai čia dėl to, kad geriau girdėti, ar jausti ir vienas atskirai, kodėl neapsikabina. Domenikas duoda tonaciją ir pradeda pirmas, ir tada paeiliui viens po kito įeina ir tą patį toną bando išlaikyti. Ta tonacija nebūtinai bus visą laiką vienona tos pačios dainos, gali skirtis, šis priklauso nuo to, kaip pagrindinis tenoras duoda toną. Bet gal galima paklausti, kodėl apsikabina? Perché è un modo per sentirsi di più e in più per avere un'affinità maggiore tra di loro. Čia dėl to, kad visgi jie pagautų tą toną ir būtų labai Garsu, bet ir kūnu. Taip jiem lengviau, nes kad nueitų garsu. Kad jaustų visų kūnų garsą, ne tik ausimis, taip suprantu. Ten jie taip pat sustoja dėl to, kad jiems aišku patogiau arčiau dėl garso ėjimo, bet šiaip tik dėl ausų dėl garso ėjimo, kad nueitų vienas gražus skambesys. O čia Atsakymą? Ir dar klausimas. Čia apie visiškai tą pačią temą, tiesiog kaip ir visus pasirodymus lygiai taip pat sustoja. Ir ar šis būdas yra tiesiog jiems patogus, ar tai yra tradicinis būdas, kuriuo visada yra atliekama. Tutti quelli che cantano al piano. Visi tik dainuoja, kurie dainuoja šituos stilių tenore. Aspetta, di solito la modalità giusta è tutti e quattro così. Teisingas būtų šiaip dainavimas, sustojus visi keturi. aha, tai reiškia, jie turėtų keturi. Jie praktiškai dainuoja, bet jie jau rado savo. Čia dėl to, kad žiūrovams jie tai. Dėl žiūrovų, šitas yra dėl žiūrovų, kad jie truputį išsiskiria, bet toj natūralioj aplinkoje dainuoja visiems drauge. Di solito canta la voce solista da una parte e i tre dall'altra. Questa è una cosa fatta per aprire al pubblico quando si canta in un palco, quando si canta in un'esibizione. Čia šiaip, kadangi jisai pagrindinis duodantis tonas, jisai truputį būna nuo grupės toliau, o jie pagrindė pritariantieji yra. Bet jie taip stovi, kaip ir paaiškino, kad dėl publikos, jie būna savo erdvėje, jie taip matė kaip jiem vadovų, jie dažniausiai turės arba net stalo dainuoja. Ir dar, ar tai yra jų koncertinis dalykas, ar jie tai ir kasdienybėj dainuoja kaip kasdienybės dalį? Aš galiu atsakyti, nes jau klausiu to, tai jie dainuoja, nes jiems patinka, jie tai daro iš širdies, tai jų yra kaip ir hobis. Jie jau tai daro 16 metų, tai jau susidūrus tokia grupelė vaikinų, merginų neįsileidžia. Taip, suprantama. Tai jie kaip ir draugai. Bet klausimas, ar ir jų kasdienybėje, Sardinijoje, tai čia jeigu yra nacionalinė. Nu, ta prasme, aš suprantu, bet dabar mums rodo tai, ne? Bet ar jie kasdienybėje, kaip anksčiau sutartinės ir kasdienybėje darbus darydami, tai nu, dabar yra daugiau rodymų. Sempre, allora quando si canta sempre come stile di festa.
Visuos jau dainuojam su tikslu kurti šventę. Nors iš tikrųjų čia, pavyzdžiui, galėčiau pridėti, kad kaip tik pažįstamas praeitais metais keliavo po Sardiniją, tai kaip tik ganyklose, kur buvo gyvenu, kaip tik girdėjau jos dar šitą dainuojant. Tai vis dėlto galbūt kai kuriuose vietose, na, čia jie kalba apie savo, tą Kalymnian Uniferi, bet galbūt yra kitose vietose, kur tai ir natūraliai vis dar yra praktikuojama. Tai va, o aš tai irgi turėjau klausimą, tai prisiminsiu. Linkit mane turime. Tai dar norėčiau paklausti Tradicijų vyrų dėl gaidinio dainavimo. Kaip jo išmoksta, kaip tas balsas pasakomas yra? Prima di tutto è una cosa che nasce, di dove nascere sia con la passione, ma soprattutto una cosa che non si impara di solito, nasce una persona a cantare a tenore. To neišmoksta, tai tiesiog arba gimstam, arba atsiranda talentas eigoj ir mokytojų nėra. Tai aš turiu du klausimus. Vienas, pati šiek tiek jau girdėjau iš jų, kaip jie tą aiškina, bet norėčiau, kad visiems papasakotų, kaip yra su moterimis šitame stiliuje. Ar jos dainuoja namuose, ar jos dainuoja natūralioje aplinkoje. Nes scenoje tikrai nėra nei vienos grupės, kur moteris koncertuotų. Tai bet šitas klausimas gal pradžiai. Il canto a tenore è prevalentemente maschile. Ci sono delle donne, ci sono delle eccezioni di donne che cantano per divertimento e fanno il ruolo di Zanzubok o Savok. Basci e Zaccosa, che sono i più culturali, non sono adatti alla voce femminile. Čia yra, aišku, nuėjo į tą, kad jeigu dainuoti jų stilių, tai čia yra tik tai vyriškas dalykas. Moteris bando, bet dėl girdinio dainavimo joms yra sunku pasiekti lygį. Jos dainuoja dėl namų. Tiesiog natūraliai aplinkoje, nes čia. Bando, bet supratau. Ir kitas mano klausimas yra, kaip šie svečiai iš Sardinijos žiūri į tų dainų kažkokį modernizavimą, atnaujinimą. Ar jie kažką prideda nuo savęs, pavyzdžiui, ar jie kuria tekstus dainuodami, ar jie dainuoja tiksliai taip, kaip būdavo anksčiau dainuoti. Tiesiog toks klausimas, na, kiek jie kažko nuo savęs čia prideda, o kiek tiesiog aplikuoja tiksliai tai, kas buvo anksčiau, kartoja. Le canzoni che cantiamo sono delle canzoni scritte dai poeti sardi antichi e anche poeti che si trovano ora tutt'oggi, giovani. Io non scrivo, ma neanche nessuno di loro. Alla canzone ogni voce, ogni tenore la modula un modo suo. Tekstai dainų tai ateina iš liaudies poetų, iš ankstesnių poetų, bet pats dainavimo stilius, jie kaip tenorai prisitaiko kiekvieną savo. Tai nėra taip, kad viena grupė tą pačią dainą padainuoja ir kita jos ten vienodos. Tai va dėl to jie turi tą prie savęs prisitaikyti. Bet tekstai patys nekuriami. Tai čia turbūt reikėtų suprasti taip, kad tai yra tiesiog perduota pati dainavimo tradicija, ne, bet vis dėlto, kadangi jinai yra priimta ganėtinai gerai ir įsisavinta, tai tiesiog yra vis tiek dalinai kuriamas tam tikras, būtent jau to kvarteto veidas ir tam tikrai sąskambiai jau yra būtent jų. Tai va, ar dar turime mes klausimą?
Gerai, tai mes paprašysim vienos dainos, bet kol kas, kol dar niekas nepradėjo skubėti išeiti, noriu pasakyti, kad šiandieną 9 val. Vakaro Vilniaus Rotušėje skambės visų užsienio vyrų grupių koncertas, kuriame pasirodys sardai, visą pusvalandį dainuos mums šitus pirmi, ir taip pat sulauksime svečių iš Tuvos bei estus, kuriuos iš pradžių girdėjome. Tai paprašau vienos dainos ir susitiksim Rotušėje turbūt. Cantiamo un ballo, un motivo di ballo. Daina būtų motyvas šokio. Bet šiaip mažiau dainos apie meilę. Ballo zuppo, si chiama. Ballo zuppo, zuppo. Vuol dire zoppo. Da dove c'è il ballo nel giorno, si chiama ballo zuppo. Šokis zopo, nežinau, kaip išversti, tai ballo zopo. Ir tai jau dar vieną priminimą dėl būtent šito renginio, tai kam patiko tokia pažintis giluminės tradicijom, tai taip pat kviečiu rytoj čia sugrįžti 12 val. Susipažinti su kitų svečių tradicijų subtilybėmis. Na ir prašau. Austria sul mare, gillucante sarde oro, gillucante sarde oro, koncertuoja šį vakarą Rotušėje, lauksime visų. Ir labai dėkoju visiems susirinkusiems, gražių diskusijų.